Okay, FM 101.7. Mene da to so aduonu nan bosome nkron fie pinu ene ye da benada na yeti nkomo ibi ache me wo na mu busa me apomden ho nkomo no da be na meba ne beba ai menie maba na ebe Dr. Adubuaten ewo endpoint homeopathy clinic doc me mo wache Hello ngoma sekese me joso na boko de kwame nyankopon de ache me ami kwame akwa abasoso ya eja doc we me tu kwan kakra no eniema ba kwan hu ye kakra ne ye bibia efase mema ye postrate bawuni ade catheter ahye ne be memoni ade eye problema ewo ho pa metan bebrebe ene en charge sua kakra wutie bia ye se be ma ote ase ne opema ene woguma so no ya na tumi ye no ne ade prostate enlargement no enne ni sunsun so no ede be na eba ye hyase mfi ye ka se prostate enlargement no kra ede ba dia kwame meda sepa kwame ye ka se prostate gland na bia na se organ bia ewo be ma bia wo prostate gland na ewo be ma bia odunsu twaye na se o bladder no ewo ase pe ona prostate gland no ewo na kwame ni juma die ni se enna bo abema ma se bi se woni oba ahia ensuo no a efiri ne ho ba no sa prostate no produce bi the nutritional part of the sperm ona ensuo no ensuo no edim ensuo no so timi swimi etimi ma sa bi sperm no ana spermatozoa no etimi ekọ oba ehu na kwame enam se be ma bia obi ni ntino kwame ade ba ko wo mu ni se prostate ni pe any organ se be ma wunyini no inipa udi birth from 25 years and above from birth 25 years and above kwame you cease to grow nemo mono prostate no kwame udi 30 years udi 40 years udi 50 years udi 60 years no kwame eno penny organ wo be ma ho a ene de wunyini no kwame na nso enyini ene organ wo yes eno no be ma wunyini no na nso so wunyini se ka nipa de se ni nga se bi wo 910 ana wo height ana se obetima yakase aka ho na mo prostate no edie kwame wunyini na nso wunyini edie ka se enlargement no a na kwame prostate no the cells na ewumu no na kwame dey multiply ana se nti no we prostate enlargement na ada a medical term wo na be kan say benign prostatic hyperplasia you can say benign prostatic hyperplasia na kwame and also say benign because we cancer you two main types of cancer you will be be kan say malignant type of cancer and you will be be kan say benign type of cancer now benign type of cancer no kwame no multiply no dia na no nye cancerous no enye ade a ebetimi asai honam dua no ebetimi asai honam dua ni nyina na mo se kokoye malignant no a ene ya na kwame very dangerous pa because ade bi malignant bi na just ade no esemoje ni nyina na mo benign no so no kwame na cells no dey adoso as the normal cells ya se ni pade se ni no unya enu nti na esa no a etimi ma urethra ana say surrounding organs no be say urethra no ye babia be ma no ekwan eda se bi obajo so afa ho ana so no oba hia wonsu be fa ho no e ho ne efe ne say urethra no kwame se prostate no enam se prostate no enna eda prostate no organ no eno no ewo urethra no eho e cover ho enji se prostate no enlarge a what happens then say it me squeeze bibia ye fe ne say urethra no ana se etimi ma ekwan na da obemani mu no etimi etimi eka ne moa na enam se prostate no so no eda prostate da bladder na se nti no bo se mpebe bire no ano etimi ma bladder no so no eye juice twaye no so no se de o se etimi store urine no so kwa no so no etimi ma no so kra no so etimi affect no enu nti brain main organs ya bo se prostate no so obinya
prostate enlargement ya kwame weni ade a empem bebre no ano itimi affect no na kwame ye ka prostate enlargement na dia ideally no eya nanka ibi omo wo above bia 30s and 40s and abia averagely no kwa bia mema kwa more 40s and etanya bibia pense prostate enlargement na mo no kwame ya ne ye ka empem bebre no ana mantie obu ha bia 15 20 25 years now prostate problem na so na dia no enye enlargement ni bia because prostate na no come you with different types of problems say bia it may identify you will be able to say prostatitis come you got the prostatitis na say obu ha na dia no prostate problem no enye se ne dia no enye enlargement bi na abamu na mo no infection aba prostate ni mu eno no etimi kofa ade e fe say itima prostate ni wuhuru and I say it may inflamed. So I did be inflamed there. And I say prostate inflamed. I never can be because when you be a prostatitis. And it will be also a bit mechanism prostate abscess. Obi ho no better say be an prostate and I say the Johnson no Johnson try no ebi or how be bem. Na kwam wan tu na mo amfa nkwaya sabia. Wo se what is here to aduru bi. Na okokoto aduru ni bi. Okokoto aduru ni bi na say ya enye fa ya de no ho aduru na okokoto a. Empem bebre no ano kwame eno so timi affect prostate no ama timi ma prostate no ho bobo mpomponya I say the nsuhie agu obi ho eho na ehuhuru no eno so timi kofa sa de ne ba ene ye wo one type of prostate problem e be kan say prostate cancer na kwame eno no de na je prostate no anase ekura bam kokoram abam ama eno no cells no kura no multiply at uncontrollable rate say the surrounding organs any blood no mo nyina na kwame no de na say no na mum na nkomo aye die ne de eno no eye bibie be kan say prostate enlargement no de prostate no aye kese as in the normal size of the prostate gland and just say the cells no prostate ni mu no na kwame eno no aye the multiply eno ntina ama prostate no aye kese na kese sa no a na dwunso kaye no anase kwanya da dwunso kwanya da be mani ma dwunso fagu no na kwame ka ne twom meti wase a mefa ne se straw ewo ho na straw no ade bi bakata straw no kata ho dada ba ade no ese eye inflated example ni very good pa eye inflated no moi straw no moi straw no inside no e ka ko baby awaka obetwe straw de nka betwe nsuo na afa ho na drink bi na won no nka betwe afa mu no enam se sa de na e kata ho no a e ka na minya ne nti no na ayedai emia no I said nsuo me fan say wo nsuo tupu kura no a ye de water flowers ne ye de the wash car no honko kwame na se nsuo ni ba na se kwame utia portion na se utia baby na e ka ne twom a wo se bebre no ano nsuo no intimi ye dai intimi emma sa de be si aba no sa be na se prostate no enlarge a wo se emma sa droben no a ye penje utra no kwame e ka ne twom na ka ne twom sa no a eno na kwame wo se bedu won na asa se de ho sunsan so bebre e ba be hwe e mema kwame okay papa na mama we obi di mfie be sen a na sa de yi ye be hunu bie kwame say enlargement na dia statistically no anase abodi mu nyanzape anase se de kwame yetimi atana hospital na ya accumulate uhwa endpoint anase bia kwalebu anase 37 kwame empem bebre no ano se opese ohunu prostate enlargement ya nipa omo below 30 omo be say below 40 years ya omunye prostate enlargement no kwame they are about 10%. Okay. About 10%. And you know, but Osha about 80% and answer 70%, you know, from more 40 years and above. Okay. And BPFN prostate enlargement. Amen. And you know, but and Korasu to me and answer or more below 20s. No more prostate no bit me problem. And require any enlargement. No mono, and only bit my BPFN prostatitis. And the infection and then maybe no ano it me the baba stress amema no it come say obusa enlargement na dia and maybe no ano e your mo ye e bi omo approach 40s
and above anything economy be a enlargement. Name prostate no abscess and prostate prostatitis and idea. A book of Bema no need 30 years. Work on near 20 years. And so no how can you be a fence? Be a fence prostate prostatitis na the prostate no. You can you be? Doctor me bisa say. Yeah, didn't come my say akwa no what can you swan no pema eno guma so antina na ade no ade ne namu saa na bi atwa kum na asie ade na kwafa saa ade yi eba come sa session no enye holy true enye no kresa se bema sebi wo ne o pia opema ene de kofa enlargement eba process enlargement kwame no enye ememape ene de ba enye mape ene de ba because ya kasa enlargement no a kwame eno no enye infection e de cause ye ade ya ebetimi di obetimi aka say de mape ebetimi di aba e bibi efense prostatitis ana prostate abscess eno pe na ebetimi di sade na because ene de so on kope ma bebiri na akonya gonorrhea syphilis chlamydia na kwame when tu asientem na di ko ojo so kai nim na ko prostate ni mu a obedo akonya prostate dia de na mom enlargement ne cancer na de kwame enye mape ene de ba na no kwa de kwame research kura kire say e ben makura no a omuta sane omune omoyere muta da memma se bi won fa no won kame na yere na se bi otime na yere edan 10 kura no kwame eno kwa ni timi bon ho ban against aya de na fe say prostate enlargement ni prostate cancer no if you say ade ba ko won kese ne say prostate no kwame obi ho ha bemma won ne yere enna no o prostate no e inactive inactive okay because only oba asia na kwame e very active eti kwame so only oba ni asia no e bibi e fence constriction and dilation e constrict na dilation eti yani ayaware ye no kwame mo amawale no so oba ni nchima idea yenwem se sisuani kwame eboa pa eboa pa okay in fact o hwe memma o manya prostate enlargement ne cancer ne bebiri no ano bebiri no ano kwame obi okra no ana ontane oba entai ontane ne yiri nhia eno okay eno question ko ba no mo tane o mo yire mo no ehia kwame eye no empem bebiri no ano o mo nkonkonya fa ya de na efe ne say ye na fi say all the time no prostate no echimsuo no enti se wona oba ni hia de piano prostate na ise de wonam dua no exercise no the exercise for prostate no sex. Okay, na mami mu say o akoya se kane na e wa kura ase no bon se bia ko ti ha pipe bi wa ha ba e wa chi enti nkofo ntanko onkobu ana ba akusu de okuro mpanta bia nkofo gua no bu da bia bon se na de engenta nkobu na awe na ache eno ko pa sa pepe na kwametie sa pepe eno nti kwame ade ba ko a etimi eboa prostate ne kura no love making so we know yere dey edim pamu agro pa no kwame eboa pa etime ma no omo se bi omo ahoden no na enkase kofa aduro ne oba ne wo bia anya bia na wotwe bia enan bi kura asem ye ne e ya yo ha fa ahoden be so na so wetimi nan dia kwame ene we na se eno no be kwa ebetima bo ho ban ebetima bo ho prostate no ban me ya calculation bi kura se na za busumi bia wonya aduonu eye 20 now the times 12 20 times 12 no e na chese afi bia no between 200 and 240 ebeboa yo no enti come ade ba ko enye no krese bema oni oba ahia ene betimi akofa ade efense prostate aba na mum kura no ebo mema ho ban against aya de na efense prostate enlargement no na mum no se ono oba ni hia na oba no we infection dia ene na betimi akofa ya de efense prostatitis and also prostate abscess na ababa be hwe wo ene nti no enlargement in the cancer no dey has nothing to do with love making, it has nothing to do with sex. Amen. Ene ni ade ba ko doku madam mun se mi prostate no enlarge eno ye baako afa me hu se nduo so awodo so abagu abonten we di ne nam ha we di ne nam ha anyam bia me ba me ho ba betimi agina abonten atobia ko ena de etoso miensa
se ebi be hye obi so a ye triti ye nwie Come me that's a pa come dear my question no me say free enuro no egu abonten no come enuro egu abonten dear me ana with experience and ana obisa doctor bia wonim di bia no a on kan kire se koto eduro e wa abonten na wo prostate problem akoto eduro abonten there be if you say come say dem sika ye no prostatitis, prostate enlargement, prostate abscess and a prostate cancer come untimi mfa wani ehunu say dia me no e prostate cancer na prostate enlargement na prostatitis and prostate abscess na yeme na koto eduro it come eno die so busa me a meka cho say e no eno na mpeme bibiri no ano e ma mema bibiri ewu ma mema bibiri bedru bibiri na say ye the rubber share the bemem e bi say your prostate enlargement we need to find out the cause of the problem. Say your prostate cancer and as a prostate prostatitis now all you know the crop protein this idea no idea protein this idea number. Your gonorrhea na de ba ya na syphilis na de ba ya na hereditary na age wunyin nti na this idea number na because one of the main causes of prostate enlarging say kwame be ma wunyin ye. If it's a wunyin say dem kan from beginning wunyin na susu wunyin. Enti also yetimi hunu at the property na prostate ye hunu mpokra say ye prostate enlargement no ne hunu say organ be na ye affect no e wo ho ana say cancer organ be na ye affect no e wo urinary tract ni mo say hunu sa de ni nyina asa na banu madura wanom e bi the kwame hu sunso anso say so obi wo prostate problem a kwame mpe bebiri no an obo so odwonso a ote yawo burning sensations or what na be memu no ye ni vim aso bi a pompo abono na anajo woda wa se de popo wa etiye wo no kwa me etimi yo sa etimi abema mu hyew etimi abema mu yewde etimi abema mu esamfno etimi abema mu nunu asa mo bi nam bema nim etimi sha se ema obi wo ha wo dwonso a wo chema asa na dwonso na ba wo screening asa na dwonso na ba obi so wo bokra no dwonso na beba kwa me onu bo so wo tiyaw anaso wo dira wo chance na dwonso na ye dey aba obi wo mbokran za Johnson e ba na Johnson e breaki na twetwesi etimi matoten Johnson de nke kwa me e ba in the streamline e ba sin e di kwa me bo se wo ye young no kwa me etimi de Johnson kra etimi go gina obi dan ho a etimi de draw car da chi ho beto Africa map no me ade Africa map etimi de yes anu nyina kwa me wo se wo Johnson no e ba na se enko tin Kwame eno ni a problem. And now Johnson na bo so Johnson no igugu pantim. E bia wo gina what a closet on Johnson na Johnson no se bi intimi ahodi bi ani akiri Kwame e science ni bia. Se Johnson na ba na split anase e pai mienu a Kwame e mo adwen nye won se entafo na aba be wo. Ne mo no so etimi kokoye science ni bia. Kwame ade ba ko etimi di medi ba ne se Emma empembe brain no say dem can say prostate no produce the nutritional part of the sperm ni no Emma ben ma Johnson anas wo jana nan a bo say insufficient me free ben ma ni mu edey eba eno so ye science ni bia and obi wo kwa moja etimi edey e free ben ma ni mo ba prostate no enlargement anas cancer anas ne prostatitis no kwa me tima ben ma bi wo a de ben ma no kwa etimi say e fon enye be kan say penile atrophy now who nimse do be matitie no hu se say fon e hu sunsanso ni bi no e ma obi wo ha enam se prostate no enlarge a e wo bladder na se ni no e affect the bladder no enti ma bladder no ma odwonso a kwame obi wo obetima so de adwonso more than 5 to 10 times ansa na de ache na ya sin mina ye ni ya se de oba se bi obu ni nsa no kwame eno so sunsanso ni bia etimi sha se kwame wo no oba kura hia en atenka obenya wo mu no kwa na etimi wa atenka e de yekofom etima awo kura no enam se wuja wo nan a wo dwonso na moja nsuo fitafi be manu ba ne honko no ba na se nutritional part of the sperm no ene kwame e free ho no nje na sa no bedu mebi no na wo sperm no kura ba ko check no bo se na wo sperm no kura no akọ very low ene so ga decide na ba etimi de se bi obema bi wo kura no obetimi no oba hia na ho kura ntimi nsane no ewo mu a bo na ho ansane no ewo mu a na ho ntimi nsane no ene so timi decide na ba etukame gwemu nyina ne yejunsanso a yebetimi adanadi amu ahun se bibi efense post it no wanya bi na kwame wontimi mfu wani hunu se
Sansun so be mamu ya oya emu hihyi wo ensuo firi mu ba moja firi mu ba obema na ye fon no ne ahoden ekofom ene jonso a odunso bebre ni wa ya se e wo ya nyina no kwame wo hips ene wo hihyi ati nyina ya oya no wontimi hunu se e enlargement e cancer na eba ana ya prostatitis ana prostate abscess. The only thing obetimi de hunu ana say obetimi atu anamo akwa ya resabia. Ama doctors etimi da hwemu ehunu ade property the type of prostate problem any the effect e wo ansa na emu aduru ayemu aduru. And into Kwame say what that say abra wa na o kasi e to aduru bi ntimi ko say aduru ni bia Kwame you may be doing yourself a lot of disservice. If you say wunni ma the property ade sa ade ne ba ye. So hu na kokko ye na Kwame say e kwa ya resabia na ye hunu ade property a ewo ho eye prostate problem ye hunu the effect ewo ho no a Kwame prostate problem yitimi tu ase e mani free wo kra. Okay. In fact say cancer so no kra no a it depends on the stage of the cancer na edru no. Say we hunu the stage no say stage 1 and stage 2 stage 3 a Kwame eno kra yitimi de duro yitimi de yitimi tu ase e mani free wo kra. Now when here the effect of the prostate problem no I bet me the beja ma kra na say Kwame itimi the rubber e show be maybe no we bet me VFN say retention of urine o Johnson emma e bedum maybe no Kwame prostate problem and as prostate cancer o hwe kokram yade e kum memma o wiase nyina Kwame e na the leading cause of it e dey kum memma free ya fa so kra okay e dey na Kwame o busa me a me de metro nyina na say o hwe ye di 10th anniversary no e dey tin ye dey ato end point to me particularly ye free prostate screening e dey ama memma nyina. You need to know the status of your prostate. I nya kuna ka 6 months bia no o se be bia no Kwame enya de eche Kwame be da ho within a matter of 10 minutes near the wato ya the machine wa ya se near twa ahunu wo da ho e we asset TV so near twa e free of that Kwame. Said the man ye fertility screening for them no sana me man no se pese obia ye mpese Kwame ye beti se prostate ya de akumbema yempese yemembe yebetia yesi bema bi ho e Robert to ne bema enti ne yere entimi ne na Kwame yempese beti sa de ni bi kura e wo yasum kura yempese yesi ye declare zero ye fere say we get tolerance of corruption we zero Wednesday tolerance for prostate problem. Yes, okay. Enti yesi prostate ya de no Kwame yempese yebeti wasam kura e organ kura bia enti Kwame yeguso yes I free screening no e de ama memma ena ma so e pa wo no so yeguso yes I free screening no enam se di 10th anniversary ntema enti Kwame posted the idea idea Kwame itimi tu ase e ma de free wo kura so hunu ne ntamo a e betimi e free wo ama Kwame medase doc Kwame aseda Nyankopon dia wo so me da ase da okay from po nyina ase yes ya da ase pa yapomudi nkomo na e de akwakoguo no na tewaso akroboto wa ha na ye baba be di nkomo na doctor yi bia me pato inference ha na me nye doctor me nye doctor free number no na afi kawo de ne kire no why 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and come on you so one dream be about your friend. Okay FM 101.7